আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম একটি টুলস যার মাধ্যমে আপনারা এফআরপি আনলক, স্ক্রিন লক রিমুভ, কোয়ালকম সিপিইউ ফ্লাশিং, এমটিকে অথেন্টিকেশন বাইপাস করতে পারবেন আপনারা। আমাদের সাথে থাকুন, টুলটি কিভাবে কাজ করতে হয় পুরো আমরা দেখিয়ে দিব। ধন্যবাদ। টুলটি মেক করেছেন GSM মার্বেল টিমস। থ্যাংক ইউ GSM মার্বেল। ভিউয়ার্স, এইটা হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটি অপশন, যেখান থেকে আপনারা স্যামসাং, হাওয়াই, শাওমি, ইনফিনিক্স, টেকনো, মোটো, নোকিয়া, ওপো, ভিভো, এসটিসি, এলজি, কোয়ালকম যুক্ত সকল প্রকার ফোন এমটিপি মোডে আনলক করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এখান থেকে আপনারা এমটিকে অথেন্টিকেশন বাইপাস করতে পারবেন। অনেকগুলো সিপিইউ মডেল দেওয়া আছে এখানে, আপনারা চাইলে এই সিপিইউ মডেল থেকে সিলেক্ট করে আপনার অথেন্টিকেশন বাইপাসটি করে নিতে পারেন। এই অপশন থেকে আপনারা এমআই অ্যাকাউন্ট রিমুভ করতে পারবেন। পার্মানেন্ট রিমুভ হয়ে যাবে এমআই অ্যাকাউন্টগুলো। এই অপশন থেকে আপনারা টেস্ট পয়েন্ট চেক করে নিতে পারেন। প্রতিটি মোবাইলের টেস্ট পয়েন্ট দেওয়া আছে এখানের মধ্যে। মডেল সিলেক্ট করলে স্যামসাং থেকে ধরে
সবগুলাই দেওয়া আছে এখানের মধ্যে। হাওয়াই, হনর, ইনফিনিক্স, ওপো, স্যামসাং, ভিভো সবগুলোরই দেওয়া আছে। মডেল এখানে সিলেক্ট করে টেস্ট পয়েন্টের মধ্যে দিলে টেস্ট পয়েন্টটি শো হবে। টুলসটির লিঙ্ক আমরা ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে পারেন, আপনার মতামত জানাতে পারেন। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিওর জন্য। ইনশাল্লাহ আমরা ভালো কিছু আপনাদের জন্য নিয়ে আসবো। ধন্যবাদ।